and language which are inseparable. Man kann die nicht trennen, ne? Gar nicht trennen. So let's see now whether I gave you that exercise the other day. So I'm looking for that conjunctive exercise that I've given you. I don't know where I put it. Oh. So welcome conjunct kinds? Yeah. Nein, wir haben nicht bekommen. No, I didn't send it. Oh, I think I had it. I didn't send. I had to send it to you, right? Yeah. And I did not send it to you. My God, what a mistake. No, I thought I did. Didn't I send it? K1? Habt ihr das nicht? Nein. Nein, Sir. Sie haben das nicht geschickt. I thought you did have it. You said that you're going to send it after the class, but you didn't. See that I have to write to the UGC and all to the other universities also. I must write and tell them. I have the foremost of qualifications now, forgetfulness. So they should in all senses make me a national professor because of my forgetfulness. This is a problem with all. Congratulations, sir. Gratulations. Oh, wow, wozu? Ja, also Sie sind Nationalprofessor geworden, deswegen. Also inoffiziell ja. Congratulations, sir. Inoffiziell ja. I have become so forgetful. My God, I really forgot. Ich notiere mir das jetzt gleich. Also K1 als handout. So this has to be sent to you people. I thought you were busy working with this. Okay, das macht nichts. Wo sind wir jetzt? Now what I actually did was, if you want to be curious and interested, I'll just show you the beginning of that and then nicht mehr. Wo ist das? Also hier. Here. 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 But I had a nice time with them. In between, my laptop camera didn't work. So they were all complaining, sir, your face is not visible. I said, that's not important. As long as the book is available, it's okay. My face is not important. So this was what, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is also for you people. Then we'll go back to our topic. You can also think about this. This was the topic, language and culture. This is what I wrote about. Then I gave them this picture here. I don't want to make it bigger. I just gave them this picture here. Culture and identity and how we, okay, I'll make it bigger, 3 slides and then we finish with this. Herr, ich möchte eine Frage stellen. Ja. Wie können wir für MA einsteigen? MA gibt es in Dharwad leider nicht. Das musst du dann entweder in Banaras machen, BHU, Banaras Hindu University, oder an der GNU, an der Delhi Universität. Und auch im Süden ist es möglich in Hyderabad an der EFL-Universität. Okay. Und auch in Mumbai und Pune. Die zwei haben auch MA German Studies. Okay, sir. So you have to wait for the advertisement online, apply online and get through. Manipal wäre es auch besser? Manipal University? Manipal gibt es kein MA German. Okay, sir. There are very few universities offering MA German. Bombay is good, JNU is good, Delhi University is good. These are closer to you, they're all in the northern part of India. So you should not have too much of a problem with the Sprache and with the Messen. Yes. Yeah. So, okay, culture as we know it from the world over, Finland is with Nokia, India is with Indian Tikka and so on. Indian Tikka. That typical thing, this is typisch Deutsch. Das soll uns interessieren. And Maibaum, Berliner Torte is a typisch Deutsch. So when you look at this, we think of Deutsch as a Dachshund.
or Deutsche Automarken. These are world famous now. Yeah, so I started with this, and these are all words in German, but they mean something else in English, and all these words have an animal in them. Maybe I can send this to you later for enjoying yourselves with German language. Yeah, danke. All of them have animals in them. For example, let's take this word here in the middle, Partylöwe. This is below Angsthase. Löwe, lion. Party like Yeah. lion. A Partylöwe is a person who is a party animal, who loves to go to parties. Such a person is called a Partylöwe. But normally we say, okay, party animal. Okay. Party animal, also Partylöwe. Oder das ist manchmal wird auch gesagt Salonlöwe. So party lover bedeutet? Party animal, somebody who loves to go to parties. Okay, sir. Who loves to party a lot. Or let's say Angsthase. It's right at the top in that red towards the right at the top, below Drahtesel. Hase is a rabbit. Angst is afraid. So scaredy rabbit in English. In English, then it's a how do you put it? Cowardly cat. Of Hindi, sir? Darpok billi. Okay, sir. Okay. This isn't Nachname, richtig? That Yeah, is Angsthase. That Nachname. is Angsthase, that Vogel. Angsthase. Auf Deutsch, das ist Angsthase. Hase bedeutet Rabbit. Khargosh. So 15 words, you will find many more on the net if you look for them. Very typically German words, but they mean something else in English. So you can't have directly a translation straight from this word into English with the equivalent animal there. Okay. Sometimes the word animal is also not there. Right? It's not possible to have that. And so here, where you have the multiple colors of dustbin, Aditi, you are again speaking from Mars. so I'm saying that this multiple colors of dustbin, what are they? Oh, this is sorting out. Like that biodegradable or Every item is bio sorted out. okay. Oh, they are very particular about this. You want to see this? I can tell you how it works. Yeah. So, and what is actually here, dustbin, I did not want to blow it up in the lecture yesterday, so I left it as it is. These are also German words. These are also German words. Wordplay here. Yes, that's why. Yeah. Jealousy, jealousy, intolerance. This is selfishness. Then Schadenfreude. Schadenfreude is your malicious pleasure. Sturheit, your stubbornness. All these are German traits. So how come they are termed to be as dustbin? Is jealousy not worth the dustbin? Should we have jealousy as part of our characteristic, human nature? Is Nine. one of the aspects. You should not, right? Jealousy should not be part of your mental makeup. So if you want to take off, if you want to dump that character, you will put that thing in the dustbin. Anything undesirable should be thrown away from your body, correct? So Yes. why should you have jealousy? Okay. So it's more in the philosophical sense than anything else. And this is actually in Germany, sir. Nein. Definitely not. Wow. Definitely not. I was just saying that we say these are typical, but how typical are they? Okay. Yeah, or the sauerkraut that you have, or Brezel, or an German Shepherd, Deutsches Bier mit Brezel and Wurst here,
Berliner Torte, Kartoffeln, Kuckucksuhr, the cuckoo clock. Are they all typically German? And when you say typically German, then is this typically Indian? You're talking Yeah. about culture Yeah. und Sprache. So is das typisch Indisch? And one more list I have for you, then we can then stop here. I don't want to go there. Let's see, I'll leave this out. It's okay. Here. These are the so-called untranslatable words. Hmm. Wonderful. Some of which are used as they are in German. The same word is now borrowed into English. Like Angst and Autobahn, they are part of English vocabulary also. And one of my favorite words, or two of my favorite words are here. Can you see the cursor? My cursor here? Yeah. Verschlimmbessern. Verschlimmbessern is one of my favorite words here. It means verschlimmbessern. Was is bessern? Better. Better. Getting Better. better. To improve. Yeah. Improve. Yeah, to improve. Yeah, besser machen, verbessern, to improve. And what's bedeutet schlimm? Bad. Slim. Bad. Slim. Bad. 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 So something that is bad, you are trying to improve or trying to make better. Instead of getting better, it becomes worse. Okay. Right? Let's take a simple example. You have a 100 rupee note. You have a 100 rupee note with a small tear, and you put some cello tape on it and you want to stick it. So you're trying to make it look good and trying to make it better. But suddenly the tape sticks to your hand and the tear becomes even bigger, or it tears from another spot. So what you are trying to improve has become even worse. That is that Verschlimmbessern. Most of these words are not easy to translate into English. Yeah, auch hier this dry Käse hoch. Was ist Käse? Cheese. Cheese. What is dry? What is dry? The tree. And hoch? High. Hi. Okay. 3 cheese high. That means a very small child who's pretending to be very tall, or who pretends to know too much, or who is answering to you very smartly. He's giving you very smart answers, and then very, in a very patronizing and teasing kind of way, you tell the child, "Du bist 3 Käse hoch." Hallo, 3 Käse hoch? Was sagst du denn da? You are as tall as 3 cheeses put on top of each other. So what does it mean exactly? That's exactly what it means, what I'm telling you. A cheese, when made in Germany, is a small, round scooter wheel size. It's made round and it's the size of a small scooter wheel, sometimes, of course, the size of a motorcycle wheel. You've seen the tire or wheel of a motorcycle? Yeah. So some cheeses, there are some varieties of cheese which are that big, some are smaller. When you put these 3 cheeses one on top of each other, how tall will they be? Not more than 2 feet, 3 feet? Correct? So when somebody who's only that tall and is trying to talk like an adult and giving you all kinds of smart answers, such a person you normally tease and say, "Dry Käse hoch." There's no equivalent in English for this. So like in Hindi we say 1.5 foot. हाँ 1.5 फुटा क्या वो 1.5 फुटा what is this क्या क्या कह रहा है 1.5 फुट का हुआ नहीं और बातें बड़ी बड़ी yeah so Or we can whole say lot of over things. smart. So can we say over smart? Over smart you can, you're given the meaning but not the same word. The meaning is the fun is lost in the meaning. Okay. When I say untranslatable,
It should have the same humor which is there in the original word. That is lost now. So you have to look for something equivalent, something opposite. Some of them, English at least doesn't have equivalents for this. So if you want, I can send a part of these words to you later. Yeah. But, it's just for fun, basically, to have fun with your basically your vocabulary in German. Otherwise, it's not important. So let's let go of this. Wir brauchen das jetzt nicht. Also Konjunktiv 1. Zurück zu unserem Thema hier. Okay. Und dafür habe ich für euch heute 3 Videos hier. No, we'll take the shorter one. This one, yeah. I hope the volume is clear. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem Video Nummer 2 zum Konjunktiv 1. Learn German with Anna. Lern Deutsch mit Anna. Ich bin Anna von freegermanlessonsonline.com. Schön, dass du da bist. Wie bildet man den Konjunktiv 1? Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Warum? Also, wir nehmen den Stamm. Das heißt also, das ist der Infinitiv minus dieses en. Und jetzt nehmen wir die Endungen vom Konjunktiv 2. Das ist also e, est, e, en, et, en. So, jetzt bilden wir das mal. Und wir sehen hier eine Sonderform, weil wir hier kein e haben. Ich sei, du seiest oder du seist ohne e. Beides ist möglich. Er sei, ihr sein, ihr seid, sie sein. Kein Problem. Aber wenn wir hier ein Verb haben, wie ich komme, du kommest, wir kommen, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, dann siehst du hier, ich komme, wir kommen, sie kommen. Ja, hallo. Da sieht man gar nicht, dass das der Konjunktiv 1 ist. Das ist die ganz normale Form. Und genauso ist es zum Beispiel mit allen Verben, die hier ein T im Stamm haben, weil wir dann dieses extra E sowieso immer brauchen. Tja, und siehst du, das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Der Konjunktiv 1 ist ganz oft wie der Indikativ. So, was machen wir jetzt also? Wir nehmen die Form des Konjunktiv 2. So, aber war das wirklich so einfach? Erinnere dich an das Video zum Konjunktiv 2. Und wir haben gesagt, oh, das funktioniert manchmal überhaupt nicht. Also theoretisch muss ich jetzt hier das Präteritum nehmen und die Endungen. Ja, ich käme, wir kämen, sie kämen. Aber Achtung, das heißt trotzdem noch, dass die Form für den dritten Singular zum Beispiel noch kommet ist. Und überhaupt, hier funktioniert es auch nicht, denn diese Form ist eigentlich genau gleich wie das Präteritum. Erinnerst du dich vielleicht, auch der Konjunktiv 2 funktioniert eben nicht, weil er oft wie das Präteritum ist. Ach, es ist ein Riesenchaos. Und dieses Chaos ist natürlich nicht nur für dich schwierig, wenn du Deutsch lernst, sondern auch für die meisten Deutschen. Du wirst lachen, wie viele keine Ahnung haben vom Konjunktiv 1 und zum Beispiel immer den Konjunktiv 2 benutzen. Was machen wir jetzt? Also, am Ende benutzen wir wieder würde. Er würde arbeiten. Sie würde kommen. Und ja, das ist wie der Konjunktiv 2. Aber die Funktion ist anders. So, jetzt für dich. Ja, ich versuche das ja immer möglichst einfach zu machen. Du sollst das lernen, was du wirklich brauchst. Wenn du jetzt also eine wissenschaftliche Arbeit oder einen Artikel schreibst, musst du dich sowieso immer nur auf die dritte Person Singular und Plural konzentrieren. Wir zitieren ja andere. Ja, erinnere dich vom ersten Video, wir zitieren den
E-Mosk, der sagt, er wolle das machen. Oder den Politiker. Und jetzt mach es dir einfach. Benutze Modalverben und das Verb sein und haben im Konjunktiv. Und schon bist du perfekt. Okay? Sonst benutzt du Würden. Wie ist das jetzt in der Vergangenheit? Da ist das Gott sei Dank ziemlich einfach, denn du benutzt er habe oder er sei plus das Partizip. Und im Plural können wir jetzt eben haben nicht benutzen, denn hier sehen wir nicht, dass das Konjunktiv 1 ist, also benutzen wir hier hätten oder sein. Alles klar? Ich verstehe, dass das kompliziert ist. Schreib mir unter das Video, wenn du sagst, oh mein Gott, nein, ich verstehe gar nichts. Aber bitte schreibe mir nur, wenn du den Konjunktiv 1 auch wirklich brauchst. Das heißt, wenn du in Deutschland studierst oder Journalist oder Journalistin werden willst. Denn sonst sage ich dir ganz ehrlich, du brauchst den Konjunktiv 1 nicht. Und weil manche Leute immer alles 100% wissen wollen, und das ist ja auch okay, der Konjunktiv 1 im Passiv. Und auch das funktioniert. Er würde informiert werden, oder in der Vergangenheit, er sei informiert worden. Also diese Form hier, ja, gebe ich zu, das passiert, wenn du den Konjunktiv 1 wirklich brauchst du ihn auch im Passiv. Entschuldigung, einen kleinen Moment. Bei der Gegenwart hier kann man auch sagen, er werde informiert. Werde, nicht wird, das ist indikativ, er wird, ich werde, du wirst, es wird, W-I-R-D. Aber Konjunktiv 1, das Verb werden wird so konjugiert, W-E-R-D-E, werde. Also er werde informiert, das ist auch möglich. Wow, wenn du jetzt dieses Video noch schaust, dann bist du echt unglaublich. Dann kannst du sicher auch diese Übung machen. In Norditalien wurden unbekannte Zeichnungen in Höhlen entdeckt. Das Forschungsteam berichtet. So, hier hast du eine englische Übersetzung und du bist jetzt der Journalist oder die Journalistin und du möchtest das Ganze im Konjunktiv 1 berichten, weil du die professionelle Distanz hast. Drücke jetzt auf Stopp und mach die Übung alleine, am besten auch schriftlich, um dich wirklich zu kontrollieren. So, hier. Did you catch the keyword, professionelle Distanz? Ja, ich habe das euch auch erklärt, Konjunktiv 1, mit Hilfe des Konjunktiv 1 oder wenn wir Konjunktiv 1 gebrauchen, in einem Satz oder zum Sprechen sogar, dass wir distanzieren uns von der Aussage. We distance ourselves from the statement, also ein bisschen neutral bleiben wir, wenn wir diese Form benutzen. Und was hier uns als Übung gegeben worden ist eigentlich, was wir schon da gelesen haben. Was wir gelesen haben, das berichten wir jetzt als Journalist. Das Forschungsteam habe unbekannte Zeichnungen entdeckt. Habe, das ist K1. Indikativ war hat. Alleine, Ja. am besten auch schriftlich. Also Nicht wir wirklich zu haben. kontrollieren. Und warum ist es wir, also Entschuldigung? Ja. Das Forschungsteam berichtet. Research Team is reporting. Wir haben unbekannte Zeichnungen entdeckt. Sie sind sehr alt, also diese Zeichnungen. Sie stammen von einem unbekannten Volk. Wir können nicht sagen, wie alt sie sind und so weiter und so weiter. That is what this research team is reporting. Now, you are a reporter who is reporting what has been said by the research team. So whatever is there in the inverted commas has to be now put into K1. So, jetzt. Drücke jetzt auf Stopp und mach die Übung alleine, am besten auch schriftlich.
nicht wirklich zu kontrollieren. So can we try solving it before we look for the answers? Yeah. Give me the first one. Das Forschungsteam. Habe Hm? unbekannte Zeichnungen entdeckt. Ja. Sie Sei. war sehr alt. Seien. Seien. I Sei. thought that Okay. sie for Ja, sie forschung- seien sehr alt. Also K1. Ja, so sie seien sehr alt. Ja. Nee, but so eine Minute. Von wem sagt sie? Die sie stand for? Unbekannte Zeichnungen. Okay. Unbekannte Zeichnungen. Unknown signs. Sie seien. Okay, sir. Hm? Ja. Sie seien. Sie seien von einem Ja. unbekannten Volk. Ja. Sie stammen. I have to take stammen here. Stamme, sie stammen. Sie Men. Hm. Die gleiche Spelling. Ja, die gleiche Buchstabierung. Ja. Wenn wir schon wissen, der Kontext ist klar. Das ist K1 hier. Okay? Here is K1, here is K1, here is K1, here is K1. Since the whole thing is being reported and the entire text is in Konjunktiv 1, it's safe to use stammen. Contrary to what Anna says, Anna will probably change this to stammten. I have not seen this video, so I'm not sure of the answer. But stammen geht schon. Okay, die Fürsche. Könnte nicht sagen, wie alt. Können nicht sagen. Sir, Forscher is singular, no? Plural. Deep Forscher. Die Fürsche, ne? The researchers couldn't say. Ja, Okay. die Fürsche können nicht sagen. Continue with the same form because there is an overlapping here. Können, Indikativ und können and Konjunktiv is the same. So when there is an overlapping, we normally switch over to the K2. And that is what she had explained right in the beginning. So Sie können nicht sagen, as far as I am concerned personally, I am okay with können. Even if there is an overlapping, I do know that this is clearly understood as Konjunktiv 1. So I will allow your können. But you want to show that you know more and you want to, since there is an overlapping, you want to follow the rule. So you convert this to könnten. Okay, this is out. Okay. Okay, the Expedition. What do you put here? Past tense. Let's stick to what we have learned. Seien sehr schwer gewesen. Good. Let's sei, nicht seien, sei. Expedition is singular. Yeah. Okay. Die Höhlen. Höhlen bedeutet caves, Gufa. Die Höhle, Singular, die Höhlen, Plural. Seien. Seien sehr eng und kalt gewesen. And the last one is with sind. So alle, Seien. alle, Plural. Seien. Alle seien Waren. gesund und glücklich über den Erfolg.
Okay, let's see what Anna has to say. Hier hast du also nochmal die einzelnen Verben und musst sie hier in den Konjunktiv einsetzen. So, jetzt kommt die Lösung. Das Forschungsteam habe unbekannte Zeichnung. What did I tell you? She did not want to use stammen as stammen because it overlaps with the indicative present tense form. So she took the preteritum form. Now the preteritum form also overlaps Vergangenheit with the preteritum in the with the conjunctive in the other one. So she removed this and put würden plus infinitive. This is a little too confusing. So that shows if you want to do kinds, we can replace it with wooden plus infinitive. Yeah, you replace it with K2, but your K2 sounds or looks like preteritum, you replace it with würden. It says free German lessons, but as far as I am concerned, I can have a nice discussion with Anna, as long as she feeds me some nice German cakes. But I would like to discuss this out with her. In the context, here, 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 and here, all these sentences are K1. So we know this entire text consists of K1. So why do you have to go to these elaborate measures of replacing this with K2 and again with würde here? You can happily use die Stammen von einem unbekannten Volk. Die Forscher können nicht sagen, wie alt sie sind. Die Expedition sei sehr schwierig gewesen. Die Höhlen seien sehr eng und kalt gewesen und so weiter. Remember, you are the user. If you are confident that my text will not confuse my reader, go ahead and use just the K1 form, and to hell with the overlapping. Don't bother about it. You will not be penalized. Believe me. And as she said in the beginning, many Germans don't even know what it means and how it is to be used. They don't learn grammar the way we learn our German grammar. Entdeckt. Sie seien sehr alt. Sie würden von einem unbekannten Volk stammen. Ja, hier stammen, schwaches Verb, im Präteritum wäre das dann stammten und auch im Konjunktiv 1, also brauchen wir die Form mit würden. Die Forscher könnten nicht sagen, wie alt sie sind. Bei den Modalverben benutzen wir hier den Konjunktiv 2. Die Expedition sei sehr schwierig gewesen. Die Höhlen seien sehr eng und kalt gewesen. Alle seien gesund und glücklich über den Erfolg. Also du siehst, wenn du sein benutzt, beziehungsweise habe oder im Plural hätte, dann hast du schon 99%. So. Wow. Ich fand dieses Video ziemlich tricky. What I hope you also have paid attention to is a pronunciation. For example, here. Du möchtest das Ganze im Konjunktiv, ja, den Konjunktiv 2. Die Expedition stammen, schwaches Verb, im Präteritum wäre das dann stammten und auch im Konjunktiv. You see what she had said just now? Stammten, nicht stammten, sondern stammten. So Germans have this tendency of, shortening the en form of the verb. Die Forscher könnten nicht sagen. Also so sprechen die Deutschen das nicht normalerweise aus. Die Forscher könnten nicht sagen, wie alt sie sind. Die Expedition sei sehr schwierig gewesen. Die Höhlen seien sehr eng und kalt gewesen. Alle seien gesund und glücklich über den Erfolg.
one should learn to use the pronunciation in this manner here. Okay. She reads out a reported speech here. Just listen to it, and then we come to one last video, and then we go back to our Eine junge exercise. Touristin hat ihr Herz an einen ungewöhnlichen deutschen Mann verloren. Wie sie berichtete, habe er nicht nur einen ausgesprochen eleganten Kleidungsstil, sondern sei bei ihrer kurzen Begegnung auch unglaublich humorvoll gewesen. Außerdem soll er gesagt haben, dass er niemals Bier trinke und Fußball für ihn der langweiligste Sport der Welt sei. Des Weiteren habe er sich äußerst positiv zum Wetter geäußert. Das hat die junge Frau offenbar so sehr beeindruckt, dass sie nun alles versucht, um dieses Ausnahmeexemplar wiederzufinden. Bislang leider ohne Erfolg. Liebe Touristin, geben Sie die Suche auf. Ich bin sicher, Sie haben nur geträumt. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Mein Name ist Michaela Fröhlich, ich bin Deutschlehrerin und einige Nutzer haben mich darum gebeten, mal ein Video zum Konjunktiv 1 zu machen. Das tue ich hiermit. Und zwar geht es in diesem Video nur um den Gebrauch des Konjunktivs 1 und nicht darum, wie wir die einzelnen Formen bilden und auch in verschiedenen Zeiten bilden. Da könnt ihr unten mal schauen, ich habe euch dazu etwas in der Infobox verlinkt. Trotzdem möchte ich euch kurz ein paar Beispiele zeigen, damit wir den Konjunktiv 1 in der Form erst einmal vom Indikativ, also der normalen Verbform, und vom Konjunktiv 2 unterscheiden können. Zum Beispiel beim Verb sein ist eine Form im Indikativ es ist. Im Konjunktiv 1 es sei. Im Konjunktiv 2 es wäre. Bei dem Verb können ist zum Beispiel eine Form im Indikativ sie kann. Konjunktiv 1, sie könne. Konjunktiv 2, sie könnte. Beim Verb machen haben wir beispielsweise im Indikativ er macht. Konjunktiv 1, er mache. Konjunktiv 2, er würde machen. Eigentlich ist es er machte, aber das ist identisch mit dem Präteritum, also er würde machen. Die wichtigste Funktion, die der Konjunktiv 1 für uns hat, ist die indirekte Rede. Das bedeutet, dass wir eine Aussage einer anderen Person wiedergeben und uns aber, indem wir den Konjunktiv 1 benutzen, von dieser Meinung oder Aussage distanzieren. Wir machen also deutlich, dass es nicht die eigene Meinung ist, sondern die Meinung eines Dritten. Ein Beispiel für die direkte Rede wäre, der Zeuge sagt, ich habe den Dieb gesehen. In indirekter Rede lautet es, der Zeuge sagt, er habe den Dieb gesehen. Oder alternativ, der Zeuge sagt, dass er den Dieb gesehen habe. Es heißt also, er habe und nicht er hat. Jetzt ist es so, dass wir in der mündlichen Alltagssprache eigentlich nicht den Konjunktiv 1 verwenden. Da würden wir eher den Indikativ oder den Konjunktiv 2 verwenden. Also zum Beispiel sagen, der Zeuge sagt, er hätte den Dieb gesehen. Oder der Zeuge sagt, dass er den Dieb gesehen hat. Ja? Das geht deswegen, weil wir ja schon mit dem Einleitungssatz, er hat gesagt, deutlich machen, dass es nicht unsere eigene Aussage ist. Nun sind diese Formen aber leider nicht ganz korrekt. In manchen Textsorten müssen wir wirklich sehr streng darauf achten, dass wir den Konjunktiv 1 verwenden. Es ist also eher eine Form der Schriftsprache oder auch der gehobenen Sprache. Wir benutzen den Konjunktiv zum Beispiel in Nachrichten, so wie am Anfang des Videos. Wir benutzen ihn auch in Berichten. Wir benutzen ihn besonders auch in der Wissenschaft für das wissenschaftliche Zitieren und einfach ähnlichen Textformen. Immer dann, wenn wirklich eine hohe Formalität im Prinzip verlangt wird. Falls ihr aber selbst niemals derartige Texte schreibt, ist es trotzdem nützlich, einfach diese Formen zu kennen. So könnt ihr immer unterscheiden, ob eine Aussage, die ihr lest oder hört, von dem Sprecher bzw. dem Verfasser kommt oder ob der oder diejenige nur eine Aussage wiedergibt. Das heißt also, es ist für euch einfach wichtig, auch die Formen zu kennen und zu unterscheiden, auch wenn ihr sie nicht selbst aktiv anwendet.
Für alle, die eine Prüfung ablegen möchten, eine C1-Prüfung, ja, die sollten sich nochmal genauer mit dem Konjunktiv 1 beschäftigen, denn wir brauchen ihn da zum Beispiel bei der Wiedergabe von Fremdmeinungen und auch zum Beispiel bei den, zumindest bei den TELG C1-Prüfungen, auch TELG C1 Hochschule, bei den Sprachbausteinen. Da haben wir ganz oft ja, die Möglichkeit zwischen verschiedenen Verbformen und ein oder zwei davon sind vielleicht im Konjunktiv 1. Und da solltet ihr in der Lage sein, die richtige Form auszuwählen. Nun zeige ich euch aber mal etwas genauer, wie wir den Konjunktiv 1 verwenden. Besonders wichtig ist eigentlich zu wissen, dass wir ihn überwiegend in der dritten Person brauchen. Dritte Person Singular und auch Plural. In den anderen Formen existiert der Konjunktiv 1 natürlich auch, aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir die Formen sehr selten brauchen, ja, weil es ja oft darum geht, eine Aussage einer dritten Person wiederzugeben. Wir haben dann oft auch so ganz typische Ausdrucksformen oder bestimmte Verben, die den Konjunktiv 1 einleiten sozusagen oder die indirekte Rede einleiten. Das sind alle Verben des Sagens, Denkens, Glaubens, Hoffens oder Wünschens, ja, wie zum Beispiel sagen, denken, behaupten, berichten, äußern, glauben, hoffen und so weiter. Wir schauen uns mal ein paar Beispielsätze an. Der Dieb behauptet, dass er den Schmuck nicht gestohlen habe. Der Zeuge sagt aus, er wisse, wer der Dieb sei. Diese Beispiele sind noch relativ einfach. Sie sind in der dritten Person Singular und in der dritten Person Singular können wir immer den Konjunktiv 1 verwenden. Anders sieht es im Plural aus. Schaut mal hier. Die Diebe behaupten, dass sie den Schmuck nicht gestohlen haben. Die Zeugen sagen aus, sie wissen, wer der Dieb sei. Was fällt euch auf? In der dritten Person Plural ist die Form des Konjunktivs 1 identisch mit dem Indikativ. Es gibt also hier ja keinen erkennbaren Unterschied. Eine Ausnahme ist das Verb sein, da haben wir einen Unterschied, aber bei allen anderen Verben fallen die beiden Formen zusammen und wir können sie im Prinzip nicht unterscheiden. In so einem Fall greifen wir auf den Konjunktiv 2 zurück. Die Diebe behaupten, dass sie den Schmuck nicht gestohlen hätten. Die Zeugen sagen aus, sie wüssten, wer der Dieb sei. Das heißt, immer dann, wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ zusammenfällt, nehmen wir Konjunktiv 2. Jetzt ist es so, dass aber auch manchmal die Form des Konjunktiv 2 mit dem Präteritum zusammenfällt und diese Formen identisch sind. Zum Beispiel beim Verb machen. Die Polizei berichtet, die Zeugen machten keine weiteren Aussagen. Machten kann also sowohl Konjunktiv 2 als auch Präteritum sein. Vielleicht wusstet ihr das noch gar nicht, dass das auch Konjunktiv 2 ist, aber was ihr kennt, oder welche Form ihr auf jeden Fall kennt, ist die Form mit würden plus Infinitiv. Die Polizei berichtet, die Zeugen würden keine weiteren Aussagen machen. Ich fasse noch einmal zusammen, wie wir die indirekte Rede bilden. As you've observed, the Germans are very hung up on rules. When the second half of the sentence is conjunctive 1 and the entire sentence is reported, why do you have to change the verb form? So please do not worry about this rule here. Remember, as users of the language, if you are sure, just stick to the same form even though there is an overlapping. The reason is very clear. The statement I'm making is not my own. I have this on authority from the foremost grammarians alive in Germany who know a lot more about German grammar than some of the people here teaching German. So please believe those people and not, of course, she speaks very good German. She's a German native, a nice accent, nice intonation, explanation is good. All that is okay. But with certain, I have reservations when it comes to certain rules that they insist upon. The Peter Heinrich here is also good. Have a look-see. But this is, I think I sent you some of these videos earlier, I'm not sure. This lady here, Kali, is
quite a nice speaker, and what she presents is also makes sense. So you can find loads of these videos on YouTube. Liebe Leute, wir haben heute Besuch von Dana von Wanted Adventure. Hallo! Dana kommt aus den USA, wie ihr vielleicht wisst, und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Und trotzdem gibt es manchmal noch ein paar kleine Schwierigkeiten beim Deutschsprechen, auch wenn du schon sehr gut Deutsch sprichst. Dana. Dankeschön. Und Dana hatte heute eine Idee zu einem Thema, was wir schon lange machen wollten. Und zwar geht es darum, wie man auf Deutsch etwas höflich ausdrückt und damit verbunden ist, wie kann man den Konjunktiv 2 im Deutschen richtig benutzen. Ja. Konjunktiv klingt erstmal beängstigend. Ja, aber ich weiß, ich mache Fehler damit. Also auch deswegen so ein Gesicht. Ja, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und heute zeigen wir euch 3 typische Fehler und wie ihr die vermeiden könnt. Der erste Fehler mit dem Konjunktiv ist, den Konjunktiv gar nicht zu benutzen. Dana hat hier ein paar Beispielsätze, die du alle selber nicht gesagt hast, aber das sind Sätze, die ich schon gehört habe, und zwar von euch in den Kommentaren oder manchmal auch von Menschen, mit denen ich zusammen unterwegs bin. Ich will einen Kaffee. Ich will einen Kaffee klingt eigentlich einfach, aber auf Deutsch ist das wirklich etwas unhöflich. Und das Interessante ist, wenn man auf Deutsch etwas bestellt und einen Wunsch ausdrückt, dann benutzt man eigentlich immer den Konjunktiv, denn der Konjunktiv ist höflicher. Und der richtige Satz oder den ich euch empfehlen würde, ist: Ich hätte gerne einen Kaffee. Korrigieren Sie bitte meinen Text. Das ist ein Bitte. Richtig? Bitte, das ist freundlich, oder? Das stimmt. Aber wenn man das geschrieben sieht, das ist etwas, was oft Leute schreiben, zum Beispiel unter unseren Videos. Und sie schreiben etwas auf Deutsch und sie möchten gerne, dass wir den Text korrigieren. Und dann schreibt jemand: Korrigieren Sie bitte. Manchmal schreibt man: Korrigieren Sie bitte den Text. Das klingt für mich, wenn ich es lese, wenn man es so freundlich sagt wie du, manchmal ist es auch eine Intonationsfrage. Wenn ich etwas sage wie: Korrigieren Sie bitte meinen Text, ich kann das sehr höflich sagen und dann ist es okay. Aber im Schriftlichen kommt es ja darauf an, wie ich das lese. Und ich kann das lesen als positiv oder negativ. Und ich denke, es ist immer höflicher, den Konjunktiv zu benutzen. Und hier könntet ihr zum Beispiel sagen: Könntest du bitte meinen Text korrigieren? Das klingt immer super höflich. Der zweite Fehler ist, wenn ihr etwas wörtlich übersetzt. Also ihr habt etwas im Englischen und dann übersetzt ihr es ins Deutsche, oder ihr habt vielleicht etwas gelernt schon im Deutschen und übersetzt das jetzt in der nächsten Situation genauso. Zum Beispiel: Ich wünsche, ich hätte gewusst, dass, und das kommt von I wish I had known that auf Englisch. Und im Englischen sagst du I wish, das ist ja Präsens. Im Deutschen benutzt man das allerdings nicht, denn im Deutschen benutzt man in diesem Fall den Konjunktiv. Und wann benutzt man überhaupt den Konjunktiv? Man benutzt den immer dann, wenn etwas nicht real ist oder nicht real existiert. Zum Beispiel, wenn man einen Wunsch ausdrückt, dann ist das etwas, was man noch nicht hat, sondern gerne hätte. Also das ist etwas, was noch nicht existiert. Oder wenn man einen Vorschlag macht oder wenn man eine Bedingung ausdrückt. Ich wünschte, ich hätte das früher gelernt. Richtig, ja. Oder ich wünschte, der Konjunktiv würde gar nicht existieren. Ja, das auch. Das stimmt auch. Aber man kann auch manchmal wünschen ohne den Konjunktiv benutzen. Zum Beispiel: Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. In dem Fall, den du benutzt hast, sagte man: Ich wünschte, weil das ist ja nicht wirklich passiert. Du hast von einer surrealen Situation gesprochen. Aber wenn ich sage, ich wünsche dir einen schönen Tag, dann tue ich das wirklich. Jetzt gerade in diesem Moment wünsche ich dir einen schönen Tag. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön, Dana. Gleichfalls. Diese Fehler habe ich auch für ein paar Tage gemacht. Ich habe angerufen und gesagt: Ich hätte gerne eine Reservierung machen, bitte. Ja, so ist mein Handy. Ja. Und ich sage: Hä? Ja, genau. Nein, er hat verstanden, was ich meinte. Ja. Das war in Ordnung. Aber ja, ich hätte gerne eine Reservierung machen, bitte.
Und woher wusstest du dann, dass es falsch ist? Wenn er Stefan. Ach, Stefan. Stefan, mein Mann Stefan, er war so freundlich, mir zu sagen, Das ist falsch. ja, genau. Nein, ich würde gerne. Und ich sage diese Fehler, ich hätte gerne, weil man sagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Und auf Englisch, ich hätte gerne einen Kaffee ist, I would like a coffee. Ja. Ich hätte gerne einen Kaffee. Ja. Ich hätte gerne eine Reservierung machen, bitte. I would like to make a reservation, please. Ist total logisch, wenn du es jetzt erklärst. Aber es ist tatsächlich so, dass es im Deutschen vom Verb abhängt, wie man den Konjunktiv bildet. Und man benutzt nur hätte in diesem Kaffeefall, weil man den Kaffee haben möchte. Also man sagt, ich hätte gerne einen Kaffee, weil ich habe ihn nicht wirklich. Und man benutzt dann diesen surrealen Fall, diesen Konjunktiv, um diesen Wunsch auszudrücken. Ich hätte gerne einen Kaffee. Aber mit anderen Verben muss man etwas anderes benutzen. Zum Beispiel, ich wünschte das, ich sollte das, ich könnte das. Und in diesem Fall würdest du würden benutzen. Ja. Ich würde gerne eine Reservierung machen. Und ich habe auch diese Fehler in einem Easy German Video gemacht. Ich habe auf der Straße gefragt oder gesagt, ich hätte gerne wissen, bla 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 bla, statt zu sagen, ich würde gerne wissen. Und das ist für mich ganz schwierig, weil es ist schon in meinem Kopf. Ja. Ja. Und du, in diesem Fall kannst du sagen, das reicht schon. Habt ihr jetzt eine Ahnung von dem Konjunktiv bekommen? इंक्लूडिंग है सर या? आप कह रहे थे कि मतलब आप कह रहे थे कि मतलब कुछ ऐसे ग्रामरियंस हैं जो मतलब इनसे बेटर जानते हैं वो कौन सा पॉइंट है सर वो पॉइंट नहीं मैं कैच कर पाई आपका कि वो रूल ज्यादा बेटर है जो ये बता रहे हैं These people have devoted their lives to German grammar. ओके They are specialists in German grammar. सर what was the rule that they know कोई rule था They आपने बोला say था the rule was you do not have to replace an overlapping term or verb in conjunctive 1 with conjunctive 2 if the context is clear. okay we don't need to use conjunctive swy No. if it's overlapping okay sir thank you sir Yeah, if the rule is clear and it is understood, you don't have to use Katzwei. Simple. So let's now come back to the Übung Katzwei. You have an idea now, and we will begin with Nummer 12. Und bei diesem, ach Mensch, bei Nummer 12, der Satz ist hier. So, Abi, hast du dir inzwischen Gedanken darüber gemacht? Der Brief ist inzwischen bestimmt in Erlangen. Ja, Sir, der Brief sei inzwischen bestimmt in Erlangen. Ja, ist gut genug. Da kann man oder könnte man auch sagen, der Brief sei dazwischen bestimmt in Erlangen. Was ist Ja, was Sir, ist aber die ich weiß nicht. Inzwischen, ja, zum Beispiel, also wenn ich das, Entschuldigung, wenn wir das mit inzwischen sagen, das bedeutet in the meanwhile, is Doran und reported speech would be us Doran in that duration. Okay. Eine Kleinigkeit eigentlich. It's a very small change. Aber inzwischen geht auch in diesem Fall. so der Brief sei bestimmt in Erlangen Ja, inzwischen anstelle von inzwischen, da sagt man auch dazwischen. dazwischen Us Doran. See, the statement is Doran, letter must be in Erlangen. Dazwischen ist Genau, es. also jetzt, ne? Direkte Rede. Direkte Rede und man spricht von jetzt.
So, als ein Bericht, indirekte Rede, I don't know when the statement was made, ich habe gar keine Ahnung. Das konnte also vorgestern sein, letztes Jahr sein. So, anstatt inzwischen, dann nehme ich dazwischen. Muss daran. During that time, in the meanwhile, no, not in the meanwhile, then during that period. Small things, Kleinigkeiten. Eigentlich Kleinigkeiten. Aber inzwischen, like I said, in this case, inzwischen geht auch. No problem. Das versteht man schon. Also Yes. wir wollen keine Haarsplitterei machen. You know this word Haarsplitterei? You must have heard about it. Nein? Hair falling. Was ist das hier? Haarsplitterei. Hair split. Splitting. Yeah, so what does it mean? रोंगटे खड़े कर देना. Nein. Nein. Okay. Anil, Yes, sir. was bedeutet das? Literally, Haar, hair, split. Ich weiß nicht. Das ist eine Wendung. Normalerweise sagt man so. Also bitte keine Haarsplitterei. Keine Haarsplitterei. Do not panic. Oh? Abhi, sowas gibt es auch in Hindi. Haarsplitterei bedeutet, wenn man etwas ganz genau untersucht. Man sucht vor allem besonders nach den kleinsten Fehlern. You are looking for the smallest mistake. Das ist dann Haarsplitterei. You know what is the thickness of hair? Human hair? It's very thin. Agreed? All of you? Now, if I take human hair and I start, splitting that from outside like this, what am I doing? There's a phrase in Hindi for this. Baal ki. खाल मत करना. What does it mean? Harsh splitting. मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, उसका बतंगड़ बना देना. नहीं मतलब हाँ, in a way बतंगड़ तो नहीं, ये बाल पे खाल उतारना, that means you're being उसको लेके बैठ ही जाना. too critical. इतनी बारीकी की जरूरत नहीं है. No, that is haarsplitterei. That I don't split hair. In English, you say split hair. No hair splitting, please. Don't split hair. That means you start looking at the minutest of mistakes. You're being overtly critical, far too critical. Und das ist dann Haarsplitterei. So let us not go into that Haarsplitterei, das brauchen wir hier nicht. So in some cases, your intuition geht auch. It works. But in major cases, then for example, a bigger sentence like heute oder gestern, was wir hier geübt haben, gestern, this will not work. Here you have to say, am vorigen Tag. Ja, unsere Diskussion, die wir vorgestern geführt haben, habt ihr immer noch im Kopf? Do you remember that? Yes, sir. Yeah. So in such cases, you will have to do this Haarsplitterei. Otherwise, it works. No issues.
Let's try a couple more. Your choice. Your choice. Take a number. We have up to 37. Choose a number. I won't let you read. Yeah. Welches Satz? Welche Nummer? 27, 27. Oh, this is a big one. Ja. Okay. Start. Mein Vater sagt zu mir, er fahre jetzt ins Huh? Büro. Er fahre. Jetzt ins Büro. Yes. Okay. Jetzt के साथ प्रॉब्लम है ना? Okay, sir. Er fahre gleich ins Büro. Okay, gleich. The gleich is same. No, it means at the same time, very soon. Ich komme gleich. Was bedeutet ich komme gleich? I just come. Yeah, that means in a short while, right? So instead of saying ich fahre jetzt ins Büro, that jetzt doesn't mean right now before my sentence ends, but as soon as I end my sentence and a couple of sentences or whatever else, I have to say I'll now leave. That is that now. It doesn't mean in dieser Sekunde fahre ich ins Büro. Nein. Now sagen, ich fahre bald ins Büro. Bald is too long. Bald is longer than gleich. If I, for example, right now, if I take a pause and I ask you, bitte mach die Übung weiter, ich komme bald, I can disappear till half an hour. But if I say ich komme gleich, then I should be back within 5 minutes, not more. Okay. Bald is longer than gleich. Und ich komme jetzt. Ich komme jetzt is now, very, very shortly, less than 5 minutes, less than 2 minutes maybe. Means jetzt und gleich sind gleich. Nein, jetzt is slightly quicker than gleich. Okay, sir. This is all small differences in meaning. I'll try to, if I remember at the end, I'll try to give you an example how language can be misinterpreted also, if I have the time at the end, okay? And if I remember. But let's stick here. So, er fahre gleich ins Büro. Ja, wie noch? Ja. Huh? Wenn mir etwas mitbringen solle, müsstest nein? Nein? I don't want to correct you, but you have to think logically here with the pronouns. Yes, müsse ich. Sehr gut. Sehr gut. Ja, müsse ich. Müsse ich es ihm sagen. Super. Einen kleinen Moment. Pause. Ja, die anderen bitte. Habt ihr das verstanden, was Abi gerade gesagt hat? Abi, noch einmal bitte. Kannst du bitte noch einmal diesen Satz bis zum Ende lesen? K1. Ja. Mein Vater sagte zu mir, er fahre gleich ins Büro, wenn er mir etwas mitbringen solle, müsse ich es. Müsse ich, ja? Müsse ich es, okay, ihm sagen. Gut. Ihm oder die? Ihm. Okay. Yes. Müsse ich es ihm sagen? Next. Any questions, any doubts here? Anybody? अभी
Kannst du bitte noch einmal lesen? Ja. Mein Vater sagte zu mir, okay, fahre gleich ins Büro, wenn mir etwas mitbringen solle, musste ich es ihm sagen. Ja. Sir, one basic clarification. This ish is a personal pronoun. In conjunctive eins is used as I sometimes, right? No, but where is the necessity of using sei? Because the verb sein is not there anywhere in the sentence. But we are converting it to conjunctive eins, right? Yeah. Yeah, we are converting it to conjunctive eins and we're using instead of ish. Who is ish in this sentence here? In this sentence, ish? Third person. Third person. It's the father here. Father, yeah. Mein Vater sagt ich. Mein Vater sagt hier ich. Correct? So in direct speech, father will be using ich. And it's sagt zu mir. So then in the direct speech, the mir part would become the second person, du, nominative, dir, dative. Second person. My father said to me, I am going to the office. That means my father is going, not I. My father said to me, I'm going to the office now. And if you want me to bring something for you, you must tell me now. So when you report this, my father said to me, he was going to the office soon. If I wanted him to bring something for me, I must tell him now. So when are we using sei, this one? When the verb sei or verb sein appears in the sentence. If it's not there, when we use sei. Here the verb sein is there. No, I think that sei is used for ish also, right? I noted down somewhere. Anil, you're totally confused now. Sei will be used if it is necessary in the sentence. Otherwise, you will not use sei. So that is a replacement of ist, you mean? Correct, the verb sein. For example, don't get confused. You're totally confused here. No, sir, just a minute. I will send one screenshot from my old book. Sir, bitte teilen Sie K1-Übungen nach dem Unterricht. Ja, das mache ich heute. Ich habe mir das notiert. Danke. Ja, sorry, ich habe das mir notiert. So, mein Freund sagt, ich habe ein Buch. Now, let's try to put this into K1, all of us. Mein Freund sagt, ich habe ein Buch. habe ein Buch. Habe ein Buch. Correct. Why did we use Mein Freund. Für mein Freund. Genau. Now, is the sentence correct? Yes, sir. Sir, warum sagt er nicht? It's up to you. Whether you wanted it sagte or sagt, hat gesagt, that it doesn't matter. Is the sentence correct? Yes. When you speak it, it's correct. When you write it, it's not correct. Why? I have to remove all these things here. Put a comma here, put it in this manner. Reported speech has inverted commas. Indirect speech does not have inverted commas. Remember, when you write, be careful with the orthography. Sir, es könnte statt sie auch sein, ne? Weil a girl can also call a... Aditi, you are from another planet. Your voice is very, very faint. Can you hear me now, sir? Nope, still the same. Ein bisschen besser? Ein bisschen besser, ja, danke.
Okay, hier Sie haben geschrieben, habe ein Buch. Also mein Freund, also es könnte eine Frau auch sein, ne? I know that it's not Freundin there, but a girl can also call a guy ein Freund, ne? You can, but if you want it with feminine, you can do it then. No, no problem. No. That is, mein Freund sagte, ich habe ein Buch. Mein Hmm? Freund. Okay. Okay, fine. I understand. Sie haben ein Buch. Ja, meine Freundin. Yes. Feminine, yeah. Das ist feminine. Where's the confusion? There is no confusion. Like if you want, I'll make it two in one sentence. Okay. Sir, darf ich etwas sagen? Yeah. Sir, if the sentence mein Freund sagt, du hast ein Buch, dann mein Freund sagt, ich habe ein Buch. Yeah. Okay, sir. But then you have to clarify, er sagt zu mir. Okay, sir. You have to clarify that. I understand what he means, Survi. It's overlapping. Ich habe. This is what she wants to say, na sir. Moment. He says this one. Mein Freund sagt, du hast kein Buch. So, Mein Freund sagt, ich habe kein Buch. I is in small. right? Yes. Now, the moment you use this in the spoken language, then mein Freund and ich, they appear similar because they are connected with this verb sagen. My friend says, I have no book. Yes. How do you know this I is referring to me? Zu mir. Exactly. Super. Now if you say, mein Freund sagt zu mir, then this will disappear. And this is what is then highlighted. Sagt zu mir, ich habe kein Buch. Also ich und mir is the correct one. Well done, Survi. Sehr gut. Sir, ich habe zwei Fragen auch. Ja, bitte. Mein Freund sagt, wir haben kein Buch. Ja. Dann mein Freund sagt, wir haben kein Buch. Yes, but if you feel there is total confusion here, wir haben kein Buch, remove this verb sagen. Behauptet. Meint, behauptet, meint. Use a different verb. He is of the opinion. Wir hätten kein Buch. Here you have to use K2. Warum? Because haben is very, very close and extremely misleading with indicative. Remember, in the spoken language, there is no inverted commas. So without inverted commas, how do I know it is K1? Let's take the same sentence if you want. Ich habe kein Problem. So, mein Freund sagt, wir, and then I put the inverted commas am Ende.
So here. This is visible? Yes. Okay, now let me give you the K1, like you just told me it should be here. When I speak this sentence out orally, how do I know that this is K1? Because this wir and wir are overlapping. And that's why we change into K2. K2. You can't use any other pronoun here. You can't say Sie. Yes. Because this wir, what does this wir mean? Du plus ich. Yeah. Yeah? So again here, the other option is sagt zu mir, sagte zu mir, hat mir zu mir gesagt. Das ist egal. It doesn't matter what is there in dem Einleitungssatz. This is slightly better. Mein Freund sagt zu mir, wir haben kein Buch. But instead of you say behauptet, it is straight away K1. The verb itself has a connotation of K1. Remember that video you just saw? She gave a list of verbs that are normally used in K1. Yes. Yeah, so behaupten is one such verb, which normally comes with K1. Sir, ich habe noch 2 Fragen. Ja, bitte. Mein Freund sagt, ihr habt kein Buch. Und mein Freund sagt, Oh, this is very clear. This is no issue at all. Das ihr ist habtet. nein, wir. Wir. It'll change to wir. This will become wir will become wir. Dann, wir hätten kein Buch, Sir. If you want to, you can make it, but this is clear enough. Er sagt zu uns, wir haben kein Buch. Mein Freund sagt zu uns, wir haben kein Buch. He told us we don't have a book. We, हम लोग. He told us. So which means this uns is connected to wir. And here don't use the uns. And if you use this mir, this gets connected to this wir. If you say mir, it means he and I. If you say uns, it is just us here, not he is not included in the uns, because uns is second person. It's not he and I. It's not he and us. Okay? Ja, Sir. Okay, so. Ich habe auch keine Frage, Sir. Ja, Mein Freund sagt, sie ist as in formal, sie haben kein Buch. Das ist mein Freund sagt, sie becomes sie, Sir. ich. Und wenn sie they,
When you say formal, it is second person. Capital S is always second person. The Or small. first person will be ish. Okay, sir. Or and when ish when s is small, then Then it is third person plural. If the verb is plural, third person singular if the verb is singular. then The kommt is singular, small s. The kommen is plural, small s. so if the sentence is mein Freund sagt, Sie haben kein Buch. Sie Sagt zu sind wem? Zu wem sagt er das? zu mir. Yeah, that you have to specify. Without specifying that Z will not be clear. You told me just now it is formal, that is why it's capital S. So you gave me the context. That's how I know it is formal. If you had not told me the context, I would have still said not clear. It's not clear. Think of the sentence this way. So S is in small. D. I can't write small here. It's the beginning of a sentence. Okay, sir. Since I can't write it in small, what does the Z mean? Formal U. It can also be plural, isn't it? Yes, sir. How do I know? Right. In context. So how do I know the context? I have to give the context. Das sind Anna und Maria und alle gesagt, sie haben kein Buch. So now we know the Z refers to Anna und Maria. So generally, whenever the sentence starts with like just like that, Sie haben kein Buch. Yeah, I have seen it in some of the books. So how do we get to know that? Is it that you formal or they? Context. You cannot use a pronoun without a context. Man kann kein Pronomen ohne Kontext verwenden. Vor allem dritte Person Pronomen. Bei der ersten und bei der zweiten Person Pronomen ist das okay. Also erste Person, das bin ich, und zweite Person, also das ist dann du oder von mir formal sie. Because I'm addressing you, talking to you directly here on camera, right now. So you. So that the context is clear. But if I start telling you a story using third person pronouns, das mache ich gerade, wenn ihr wollt, ganz schnell auch auf Englisch, very quickly, within a minute. Yesterday, I saw her when I was doing the video conference. She had put on a lot of weight, but she was just as beautiful. And what I didn't like was he was sitting very, very close to her. Who is this he? Who is this she and her? Does it make sense to you? All you have understood, there was a she and there was a he, some girl, some lady, some woman, and some man. But if I immediately or give you a context, yesterday I saw my girlfriend, my former girlfriend. She, now it becomes clear because the context has been given to you in the form of a noun. Okay, sir. So without a context, if you use a pronoun, it becomes totally irrelevant and without meaning. So always try to use a context with any pronoun before you use a pronoun. Don't forget, Pronomen. Also, Pro bedeutet anstelle von.
statt des Nomens. So in place of a noun, that is your pronomen. Don't use a pronoun without a noun, otherwise you'll be making a suspense film. रात के 2 बजे थे, रात के 2 बजे थे, अचानक उसकी आवाज सुनाई दी. Who is this uski? Some booth के. मैंने तो नहीं कहा भूत है. So third person pronouns, it becomes suspense. उसकी आवाज सुनाई दी. Right, so that is the whole reason of why it is called a pronomen in place of a noun. Huh? Okay, let's get down here. Let's see whether it works further. Sir, last question. Yeah. Wie kann man letzte Sätze verwenden in K1? Welchen Satz? Announced, sie schreibt in like. Ich habe das hier geschrieben. Das Ja, sind Sir. Announcements. Und alle gesagt, Sie haben kein Buch. Also jetzt ist der Kontext klar, ne? Same context, sir. Das sind announced Marion, Alex Sie haben sagt. kein Buch. Alex sagt, Sie haben kein Buch. Okay, sir. So then, written Z will be small, and since the context is there, the reference is to unknown Maria. Yeah, S is small. Yeah. First answer, danke, sir. Remember, Kontext. Das ist allerwichtigste. Okay, let's try to finish this. We are shown 2 Minuten, also über unsere Stunde. Ja. Wenn mir etwas mitbringen solle, muss ich es ihm sagen. Zu meiner Mutter sagte er. Ja. Zu seiner Mutter sagte er. Hey, how can it be seiner Mutter, yeah? My father is speaking to my mother. Meine. Also he's speaking to his wife. Ihre. Okay. Du bist total confused. Zuerst spricht er zu mir. Okay. Also hier, er spricht zu mir. Dann spricht er mit meiner Mutter, nicht seiner Mutter. Ja, Sir. Meine Mutter. So he's actually talking to his wife. That is my mother, his wife. So my parents are now having a conversation. So zu meiner Mutter sagte er, leave out what is not in the inverted commas. Only what is in the inverted commas you have to put into K1. Okay, sir. No, so, yeah. Next. Bringe mir das Fleisch. Nein. He's telling my mother. Okay. See. Bringe. Ihr. Not ear. Dative, no? Third person dative. Bringe Yes, sir. ihr. Ja. Bringe ihr das Fleisch für den Haushalt mit. Ja. Ja. Next. Wenn ich noch etwas brauche. Nein. Stop. Wenn sie. Okay. The context is still with mother. He's talking to my mother and I'm reporting what he spoke to my mother. Okay. Ja. Wenn sie noch etwas brauche. Hier ist muss. Okay. Ich muss. Nein. Müsse sie. Ja. Okay. Müsse sie. Ihn. Okay, ja, ihn entweder im Büro anrufen. Ja. Oder du is here. Sie müsse. Sie müsse eines der Kinder in die Stadt schicken. Okay.
Abhi, water. Would anybody else like to try this? Darfish. Ja, bitte. Später rief der Vater an. Er sei gleich. No, you can't use gleich because it's not with going. He is located in the office. Okay, sir. Dann was verwende ich? You tell me. He says, I am now here in the office. Sie sei. Vater. Okay. Sei. Er sei. sei. The übrigens? You have to drop this. Er sei dort im Büro. Er sei dort im Büro. Ja. Einer seiner Geschäftsfreunde Ja. hat Ei. ja, habe Aber. dich Hey, nein, ihn angerufen. Ja. Ihn angerufen und habe ihn seinen Besuch gebeten. Ja. Er komme also erst später Ja. zu euch. Zu uns. Zu uns hinaus. Er komme also erst später zu uns. Wir können schon mit dem Argumentation anfangen können. Yeah, that's it. Then this, what he said to my mother is over. And then how does my mother reply? Meine Mutter sagte, es sei gut. Und sie werde Ja, sie werde, ja. den Kindern schon das Essen machen. Ja. Und wir könnten dann ja später zu Abend essen. Who is this wir? Sie könnten? Genau, it should be sie können or sie könnten if you want. Who is this wir? Kinder? Nein. Both mother and son. Exactly, Anil. Very good. Well done. It's the mother and father. So the mother is responding to my father. That means the wife is telling the husband, yeah, it's fine. I will give the children the food and we can have it later. That is you and I. So this we refers to mother and father. Remember, the reply is to her father. Das ist totally hanged on pronouns. Not only pronoun, it's also from context. See, without a context, you cannot give a reported speech if you do not have a context. He came to me and he said that he will be meeting them in the afternoon, and after he meets them, they said then in turn they will be going and seeing him. Who is this him? It's not the same person, it could be another person. So without context, your reported speech can be total chaos. Total. And there's something which I wanted to teach you as we went along. I deliberately did not give that to you. That comes up later. Aber heute bekommt ihr bestimmt bekommt ihr denn diese Übung von mir. I try to send it to you in the afternoon, if not evening. So have a look at it. Once you get it, just go through it, have a look at it. The sentences you think are easy,
You don't have to read the whole set. Whatever you think are easy, do them orally, mentally. I want to see how you will translate these imperatives. What? Oh, I see a mistake here. That's okay. Sabine sagte, Susanne, ruf mich morgen wieder an. So I want to see how you do this. There are some things that I want to give you rules for while we are doing it and not for here. Ja, so vielen Dank fürs Mitmachen. Hoffentlich habt ihr etwas heute Neues gelernt und auch ein bisschen geübt. Hoffentlich ist das Thema auch ein bisschen klarer als gestern oder vorgestern. Ich hoffe darauf. Nicht ein bisschen, Sir, more than ein bisschen. Oh, viel mehr. Ja, viel mehr. So, but please remember, any topic anywhere, you need a context, especially with pronouns. So be careful. If you think it is clear enough, then we don't need the context. For example, hey, wait a minute. If I suddenly say, look at the screen and say, hey, where is he? Where is he? I don't see him here. When I'm looking at the screen and saying this, I don't see him here, the reference is to somebody missing from the screen and somebody masculine, also Abhi. I don't see Abhi here. So then it becomes clear. Or, hey, where is she gone? Now I have a problem. Because there are three ladies here. And you say, hey, where is she gone? Now, your immediate reaction will be, who? I'm here, I'm here. Then I have to mention a name. Oh, okay. And remember with third person, let me warn you, in the exercise, there could be, I think, one exercise, one or two sentences. Remember the context. One friend is speaking to two other friends about a third friend. Can you imagine the confusion? If you are using he and they, one friend, third person, is speaking to two other friends, second person, about another friend, third person. And you are reporting about these four people, all of whom are in the third person for you. This confusion is not necessarily with German alone. Das kann auch in Hindi oder English oder Kannada oder Telugu sein. Who? Every time you say, he told them, who told whom? He told them that who is this he? He or somebody else? Acha, theek hai, I'll give you names, fine. So Ramesh was speaking to Ashok and Ravi about Vishnu, okay? And he said that who he? Ravi, Vishnu or Ashok? So you're either forced to use the name again, or you use alternatives like the former, the latter, the first mentioned, the second mentioned. So you have to take recourse to other means in reported speech to make this report, the Bericht, very, very clearly comprehensible to the other, somebody else, or to whomever you are reporting to. This clarity we should have here, even in our languages, because there is a lot of confusion about this auch zu Hause. Zu Hause here, zum Beispiel, in my place. If you have brothers and sisters, sometimes they are looking for something or searching for something and you don't know what it is. They come charging into the room. Did you see it? Did you see what? Yes. True.
What? Because they are so much confused, have not being able to find their documents, their handy or camera, whatever, that they simply use a pronoun. I hope, yeah, the door is closed. I can give you the example. My wife uses this pronouns on me totally, and I'm thoroughly confused. Her basic question is, wo kahan hai? Who is this wo? I have no idea what she's talking about. Gar keine Ahnung. Also, wo ist es oder wo ist er? Also, what is the reference? So das passiert fast jeden Familie. Jedes Genau. Kind. Ja, also das ist keine Beschwerde. I'm not making a complaint, but I'm giving a practical example Yes. of the pronoun, the way they're used. And on a slightly tragicomic note, I have a student who was married, settled in the US, has 2 children, who is forever in the habit, she's about 40 plus or 50, close to 50, forever in the habit of using third person pronouns. She never gives out names. And I said tragicomic for a simple reason, because a few days ago I got a message from her saying that, sir, she passed away. And I'm feeling so sad. And she did not even give me time to meet her, and I was not able to meet her, and she passed away. My immediate reaction was my heartfelt condolences. And I stopped there. After 3 weeks, I came to know that her daughter died. Look at the tragicomic thing. I don't even know who she is referring to. And she has done it before also. I'm sorry, sir, I could not attend the class yesterday because the leg was broken and I had to take her to the hospital. Who? Whose leg? She's always been doing this. And of course, in both the cases, it was a tragic thing, so I could not even question her. Please be specific. I could not even say that as a response to the message. Right? So this happens. Like, I agree with Surbi. Not only that, it happens in our lives also. And this is why conjunctive eins can become tricky. Don't call it difficult. Also ich glaube daran gar nicht. It can get tricky. Und warum?